Hello everyone, welcome back. Today I will share very common English sentences that we use every day. Not only that, using those sentences, I will teach you how you can make more sentences from these sentences, which means the same thing. So let's get started. So first sentence I am going to share is I am tired. So আপনারা এই সেন্টেন্সটা আর কিভাবে বলতে পারেন যে সেন্টেন্সের মিনিং দ্য সেম আমি অনেক ক্লান্ত সো আই ক্যান সে আই ফিল এক্সস্টেড আই এম ওয়ার্ন আউট আই এম ভেরি স্লিপি আপনারা এই তিনটি সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন চলুন আমরা দেখি আরেকটা সেন্টেন্স শি ইজ বিজি নাও এই সেন্টেন্সটা আর কিভাবে আপনারা বলতে পারবেন She is tied up at the moment. She is working on something. She cannot talk right now. আমরা যদি বলি I do not know, আমরা বলতে পারি I have no idea, I am not sure, এবং আমরা এটাও বলতে পারি যে I cannot say for certain. Let's go. আমরা এই বাক্যটা বলতে পারি Let's get moving. Come on, let's leave. আমরা আরো বলতে পারি লেটস হেড আউট চলুন আমরা দেখি আরেকটা বাক্য ইটস টু লেট এই সেন্টেন্সটা আমরা আর কিভাবে বলতে পারি দ্য টাইম ইজ আপ উই আর আউট অফ টাইম ইটস অলরেডি পাস্ট দি ডেডলাইন চলুন আমরা দেখি আরেকটা বাক্য হি ইজ ভেরি স্মার্ট হি ইজ রিয়েলি ইন্টেলিজেন্ট হি ইজ এ ক্লেভার বয় হি নোজ এ লট দে আর নট এট হোম আমরা বলতে পারি দে আর আউট রাইট নাও They have gone somewhere. No one is at home. চলুন দেখি আরেকটা সেন্টেন্স Don't worry. এই সেন্টেন্সটা আপনি কিভাবে বলবেন alternatively, which means the same thing. No need to stress. We can also say everything will be fine. It's going to be okay. দেখি আমরা আরেকটা বাক্য কিভাবে alternatively বলতে পারি Please help me. আমরা বলতে পারি Can you give me a hand? I need your help. Would you mind helping me?